Ein Kristallglas felt der Klang des zerbrechenden Kristallglases halt durch den großen Marmorsaal, als het gem, and ein unsichtbares Schwert durch die Luft gesiegen. Für einen Augenblick verstum die Gespräch, die leisen Lascher, die sanften Schritt der Gäste auf dem glänzenden Boden. Es war nur ein kleiner Nall, ein winziges Geräusch. Aber in dieser Welt der reichen Unmächtigen, in dieser perfekten Inszenierung von Eleganz, wirkt es wie ein Einschlag. Evelyn Hart stand mitten im Ballsaal, ihr Atem stockt, ihr Hände zitterten leicht, als wollten sie das Gleichgewicht ihres ganzen Lebens festhalten. Ein goldener Skimmer des Champagners ran über den Marmor, wie flüssiges Licht, langsam, unaufhaltsam. Die Blick der Gäste richteten sich auf sie. Jeder Schritt, jede Regung schien beobachtet, jede Bewegung ein Urteil. Flüstern Stimmen waiten wie ein eisiger Wind durch den Raum. Wer ist sie? Hat sie das wirklich getan? Ist das nicht die Seine Frau? Seine Frau, dieses Wort traf sie heder als jeder Schlag, den sie het ertragen können. Die Erinnerung das, was einmal war, riss in ihrem Inneren auf, alles schien plötzlich still zu stehen. Nur das Patient hers in ei, her Brust halt, laut, wie Trommelschläge. Der Mann, der alles kontrolliert am anderen Ende des Ballsaals, stand Damien Cole, Milliardär, Visionär, Machtzentrum der Stadt. Ein Mann, dessen Präsenz selbst die mächtigsten Gäste erzittern ließ. Sein Blick traf Evelyn, kalt, unnahbar, wie ein Herz, das Skonlange verschlossen war. Damien Cole der Mann, dessen Anwesen über Kontinent reicht, dessen Name in den Wirtschaftsmagazinen wie ein Monolith stand, und der Mann, der Herz einst im Sturm erobert hat, ihr Gedanken wirbelten, sie erinnert sich in den ersten Abend, als sie einen getroffen hat. Manhattan glitzert unter einem tiefblauen Himmel, die Lichter der Stadt spiegeln sich in den Fenstern der Wolkenkratzer, wie Stern, die auf die gefallen waren. Evelyn war jung, voller Traum und Aegis nicht ahnend, dass her Leben bald mit jemandem verbünden sein würde, dessen Kontrolle und Macht jedes Detail bestimmen konnte. Damien Cole hat nicht geflirtet, hat beobachtet, hat geurteilt, und in seinen seltenen, flüchtigen Momenten in eins Lächelns hat sie geglaubt, was tiefer zu sehen, ein verborgenes Herz, das nur sie berühren könnt, wie naiv sie gewesen war. Das Erstlächeln der Rivalen ein leises, suffisantes Lachen riss sie aus ihren Erinnerungen, Victoria, perfekt, elegant, unantastbar, das Schwarz, Abenkleid schmiegt sich in ihren Körper wie flüssig Seid, ihr Lippen zu einem dünnen, selbst zufriedenen Lächeln geformt. Victoria trat in Damien heran, ihr Hand leicht auf seinen Arm gelegt. Ein Subteil just der Besitznahme, die Evelyn das Herz in Tassen scherben zeres. Ich glaub, sei weiß is noch nicht, flüstert Victoria leise, als ob die ganz Welt nur auf diesen Moment wartet. Damien Cole hingegen blieb ruhig, beinahe unnahbar. Kein Bedauern, kein Regung, nur Entschlossenheit. Evelyn spuet, wie sich her Brust süße Menzog. Ein unerträglicher Schmerz durchzog sei, heiß, schneidend, wie wenn Eis und Feuer gleichzeitig aufeinander treffen. 3 Jahre und nun war alles in Sekunden Berstellen zerstört. Der Umschlag Damien zog einen dünnen, weißen Umschlag aus seiner Jacke. Kein Wort nur die kalt, kontrolliert Bewegung. Reicht ein Evelyn. Ihre Hände fühlten sich eisig an, als sie den Umschlag nahm. Langsam öffnet sie einen. Das Wort brannt sich in ihr Gehirn. Scheidung, alles, was sie sich oft, gebaut hat die Liebe, die Traum, die Hoffnung schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Sie wollt schreien, wollt weglaufen, wollt die Zeit zurückdrehen. Aber Damien stand regungslos vor ihr, sein Augen wie unüberwindbar Mauern. Du solltest nicht hier sein, sagt leise, doch jedes Wort schnitt wie ein Messer durch ihr Ziel.
Evelyn stad ein an unfähig Wort zu formen, I her ganzer Körper bebt, alles was size. Sagen versavt hat Versch, wenn in einem Meer aus Schmers an Vers Wayflung, warm, hocht sei, kaum hörbar. Damien Cole antwertiet nur mit Jenner Ruhigen Kelt, die sei so sehr gelebt ungehast hat, while manch Fehler zu Lange dauern, korrigiert zu werden, die Realität traf sei, why ein Schlag. Sei spuet, why I her nie weik werden, why die Weltum sei Harem zu Verschwimmen began, die Kamera klickt lies im Hintergrund, Jede Bewegung Word fuhr die Juigkeit festgehalten, ein Moment, der I her Leben definieren would der Beginn ein Skandals, der Fall einer das öffentlich and I her Liebe, inner Zerissen, heit Evelyn Fuholt, why ein Flut von Erinnerungen und Emotionen sei überalt, Jean necht in denen sei auf die Lehren Reum von Damiens Herzen gehaft hat, die Gesprech, die nie fuhet, die Beruhungen, die sei für ein Leben voller Liebe gehalten hat, aber nie ganz erhielt. Jets stand sei heirer, bloßgestellt, jet ermutigt und doch brandt in eiher ein klein, zart Flamm, ein Erkenntnis, das und dieser geschicht war, nicht das und eihers Lebens. Urgend, wo unter dem Schmerz, unter der Scham, unter dem Gefühl veriten Worden zu sein, begann et, was nu zu wachsen, nicht sofort, nicht sanft, sondern leis, gefährlich, unaufhaltsam. Ein letzter Blick Evelyn richtet sich auf, trotz der Tränen, die eiher Wangen liefen, eiher Herz fuhlt sich en wie ein zerschmetterter Spiegel, doch in jedem Bruchstück spiegelt sich ein Kraft, die sei Bischof nicht gekannt hat. Damien Cole sah sei en, noch immer mit dem unerschütterlichen Blick eines Manns, der alles kontrolliert. Doch diesmal sah Evelyn nicht nur kalt. Sie sah auch ein Herausforderung, ein Spiel, ein Chance, und in diesem Moment was sei, die war geschicht hat gerade erst begonnen, die Welt would eiher niederlich sehen, doch nehm, en would wissen, dass der Samen der Reich, der Steck, der Erkenntnis gerade gepflanzt word. Sie dreht sich langsam nahm die Scherben des Champagners von der Schulter, die Luft schmeckt nach Metal und Verlust, doch in eiherm Inneren begann et, was zu glimmen, das Spiel hat begonnen. Vorhang auf fuhr die Schan der Gerichtssaal war kuhel, erdrückend und durch, drungen von einer Atmosphäre, die wie schweres Blei auf Evelyns Schultern lastet, die hohen Fenster ließen das Tageslicht hereinfallen, doch es wirkt steril, kalt, unbarmherzig. Jeder Blick, jede Bewegung war für die Öffentlichkeit bestimmt. Kameras blitzten, Notesblurk raschelten, und die Anwalt bewegten sich mit Präziser, unbarmherziger Zielstrebig, Kate durch den Raum. Evelyn saß auf der Halsbank, eiher Hand fest in nein, und verschränkt, die Finger blut leer vom Zusammendrücken. Eiher Herz rast doch der Raum verlangt, das sei still war. Jeder Apensug schien laut ein Veriter, der eiher Angst variet. Und da war Damien, stand selbstbewusst, mit dieser unerschütterlichen Aura von Macht, die jeden Ei, in Harem erzittern ließ. Die Juristen, die Richter, die Zeugen, alle wirkten Winds, neben ihm. Doch hut war nicht nur der Mann, denn sei liebt der Mann, der sei einst beschützt war die Waff, die eiher Leben in Stück zerschmettern would. Victoria saß neben eiher Haltung makelos, eiher Mien unberuhet. Aber in eihren Augen blitz Triumph, dieses still, zerstörisch Lächeln, das Evelyn das Herz in Stück riss. Wert wie Dolch der Richter raspert sich. Wir beginnen mit der Anhörung. Frau Hart, Herr Cole, bit berichten sei von eihren Ansprüchen. Die Wort des Anwalts von Damien waren präzis messerscharf, Jedes Wort ein Dolch, mein Mandantin verlangt volsten die Trennung. Frau Hart ist nachweislich unfähig, in dieser ein konstruktive Rolle zu spielen. Die Missachtung gemeinsamer Vereinbarungen, die wiederholten persönlichen Fehler, all das zeigt, dass ein Fortführen der unmöglich ist. Evelyn Fuholt, why eiher Herz stolpert, constructive Rolle, Fehler. Es war, als would eiher Gans Existenz in Wort gepresst,
die sei letterlich matchten, in twerden, in stuk rissen. Sei erfniet den mund, wolt et, was sagen, doc kein laut kam heraus, I her kale war, why zugisch nuet, der gans mutt, den sei jessamelt hat, verpuff. Victoria kalt unruhig, streckt die hand aus, als wolt sei sagen, siehst du, das ist das, was wirklich denkt. Körper spricht der Demütigung Evelyn spuet, why I, her nie weik worden, sei, setzt sich fester hin, doc die bank fuhlt sich, why ein Halsblock an, hart, unnatschgebig, unerbittlich. Jetter blick, der auf I her lag, fuhlt sich and why tossen nadelstitch. Sei kont nicht, weiken, die Welt sa zu. Damien lehnt sich leicht vor, sein Finger verschränkt, die Augen auf sei gerichtet. Kein Lächeln, kein Mitgefühl, nur unbarmherzige Konzentration. Jetter klein Zucken. Seins Munds war ein Urteil. Jetter Apenzug ein Befehl. Du bist schwach, du hast verloren. Evelyn spuet, why trennen I her wangen hinterliefen. Aber sei wischt sei hastig weg. Schwech dürft heirer nicht gesagt werden, nicht jetzt, nicht vor der Welt, der Anwalt von Damien fuhrfort, die Beweis sind eindeutig. Frau Hart hat entscheid, Ingen getroffen, die finanziell und persönlich Stabilität des Paars gefährden. Fordern daher, dass die Trennung valsigen Word ohne Ausnahme, die Word halten wie Donner durch Evelyns Kopf, Jed silb ein Schlag, Jed pause ein weiterer Dolch, innerer Zusammenbruch. Evelyns Gedenken rasten, drei Jahr 100 Gemain sem Necht, Plen, Hoffnungen in Sekunden zerstört. Sei fuhlt, why I her Welt Zusammenbrach, als would der Boden unterb. I her Natschgeben, warum kont nicht kämpfen, warum lässt alles so in den, fragt sei sich innerlich. Die Fragen quelten sei, doc nehm, en hört sei. Der Saul war geffelt mit Fremden, mit der Press, mit Menschen, die gierig auf I her versigen Städten. I her Hen zitterten, sei spuet die Kelt durch die Finger kreichen, die Gedenken en Reik, en Gerechtigkeit, en die wieder. Her Stellung I her Stalls begannen, lies zu glimmen doc in diesem Moment, wherein sei nur klein funken, kaum wahrnehmbar im Inferno I her Demütigung, der Höhepunkt der öffentlichen Bloßstellung Damien Erhab sich ansprach. Die Stimme ruhig, kontrolliert, ein einziger Strom aus Macht und Überlegenheit. Es tut mir leid, Evelyn. Aber ich kann nicht länger so tun, als ob unser funktionieren würde. Du hast den Chance gehabt und du hast versagt. Es ist vorbei. Sein Wort treffen sei wie ein Schlag, doch das Schlimmste war nicht der Schmerz, es war die Gleichgültigkeit. Die absolut unerbittliche Gleichgültigkeit. Victoria lächelt dun. Es war unvermeidlich. Du hättest es sehen sollen. Die Kamera klickt. Die Journalisten notierten. Das Urteil war gefallen nicht nur rechtlich, sondern öffentlich, emotional, unwiderruflich. Emotional Explosion, Evelyn spuet, why alles in I her Zusammenbrach, I her Kontroll, I her Wued, I her Fischung. Trennen, flossen, unaufhaltsam, I her Körper biebt, ein unkontrollierbares Zittern durchzog sei, die Welt verschwamm. Die Stimmen, die Schritt, das Murmeln alles schien fern, unwirklich, undan inmitten des Chaos ein Gedenk, ich bin nicht verloren. Noch nicht, ich werd nicht zulassen, das dies mein End ist. Ein Funken, klein, unscheinbar, aber existent, ein leis inner Stimme, die sagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das still versprechen Evelyn at meet tief ein. Sei wischt die Trennen weg, setzt ein Kuhels, kontrolliert's Lächeln auf, das niemanden tauschen kont außer vielleicht sich selbst. Sei spuet die Kraft, die unter der Oberfläche lauert, die Reik, die Erkenntnis, die Planung. Damien und Victoria hatten diesen Moment gewonnen. Öffentlich, klar, sichtbar, aber tief in ihrem Inneren begann sich eine Strategie zu formen, ein leises, gefährliches Spiel, das niemand vorhersehen konnte.
Der Richter sprach weiter, aber Evelyn hört nicht zu. Die Wort verschwammen, alles was zelt, war der Gedank. Ich word zurückkommen. Ich word zeigen, das ich stärker bin als jeder Dolch, Jeeds Urteil, Jed Demütigung. Schließet sie sei stand auf, die Bein fest auf dem Boden, die Schultern gerät, das Herz schwör, aber die Augen scharf, die Welt sah eiher niederlich, aber nehm, and saw das Führer, das in eiher lodert, sei wued nicht zerbrechen, nicht in gültig, und als sei den Jurch soll verlis, spuet sei einig, selt sei men Frieden, ein leises, Jeffihliches Wissen, die Demütigung war, nur der Anfang, und das war, Spiel hat gerade begonnen. Still vor dem Sturm Evelyn saß allein in ihrem Apartment. Die Sonne war bereits untergegangen. Die Stadtlichter von Manhattan funkelten, wie Fernstern. Doch in ihrem Inneren herrscht Dunkelheit. Der Ball soll, die Demütigung, die Wort von Damien und Victoria, alles, spuckt in ihrem Kopf, wie ein unauf, ehrlicher Sturm. Die Welt glaubt, sei gebrochen, öffentlich vernichtet. Doch in Evelyns Gedanken begann was nu zu wachsen. Nicht spontan, nicht aus wat allein, sondern aus der stillen, präzisen Erkenntnis. Macht kann man zurückerobern. Sei öffnet ihren Laptop. Auf dem Bildschirm flimmert ein Dokument. Das sei in den letzten Wochen heimlich vorbereitet hat. Verträge Bankkonten, Testament Jed nach, so klein Luke, Jed unetsamkeit, Jed unterschätzgeligen, heit Word akribisch gesammelt. Evelyn hat Monat in geheim Haltung investiert, wherein sei nach außen die Fesse der Verletzlichen, Gibberchinnen Frau aufrechterhielt. Die Macht der Vorbere, und sei legt die Finger auf die Tasteter unbegann, listen zu überprüfen. Konten kontrolliert von Damien, aber mit unterschriebenen Dokumenten, die sei heimlich gesichert hat, Vertragsklauseln, die Damien neigen, auch jealousien hat, Jed Unterschrift ein Schlüssel zu späterer Macht, Zugen ehemalige Mitarbeiter, die bereit wären, eiher Oxygen zu stützen, jeder Gedank, Jed Handlung war ein Schritt im Schatzspiel, das sei still und heimlich begonnen hat. Sei must vorsichtig sein, kein Fehler dürft passieren. Jeder falsch Schritt könnt sei endgültig vernichten. Evelyn lehnt sich zurück, schloss die Augen und ließ die Szenarien durchspielen. Was wäre, wenn sei plötzlich die Kontrolle über ein kleines Stück von Damiens Imperium gewinnen würde? Wenn sei ein entscheidend Information enthulen könnt, die alle Augen auf sei richten würde, ein Lächeln huscht über eiher Lippen. Noch war is klein, kaum sichtbar, aber is war die erst sichtbar Regung der kommenden Reich. Verbund dit im Schatten sei Griff zum Telefon. Ein Cursor anruf genügt eihren Anwalt zu erreichen. Alles bereit, fragt sei leis, ja, alles läuft nach Plan. Sei haben uns unterschätzt, antwortet die Stimme am anderen End. Evelyn spuet, wie eiher Finger sich verkrampfen. Die Planung war das ein die umsit, sung das andir. Jeder Schritt must perfekt sitzen. Jed Information präzise genutzt werden, kein Hektik. Wir warten auf den richtigen Moment. Damien word nicht merken, was passiert, bis es zu spät ist, flüstert sei. In ihrem Inneren breitet sich ein Kalts, ruhiges Vergnügen aus. Die Demütigung im Gericht soll war noch frisch, doch sei would nicht das letzte Wort sprechen, nicht Damien, nicht Victoria. Strategien im Kopf Evelyn setzt sich wieder an ihren Schreibtisch, die Augen auf das Testament von Damien gerichtet. Sei hat jeden Absatz durchgearbeitet, jeden Paragraphen analysiert. Ein Winzige unetsamkeit, ein unterschätzt Klausel und skan kant sei, ein leises matcht vacuum erzugen. Glaubt, hat alles unter Kontrolle, das sei bitter, aber Kontrolle ist nur ein Gefühl. Realität kann man vergeben, wenn man die richtigen Fäden sieht. Sei matcht sich Notizen, Skizzen, Diagramm. Jeder Schritt war ein Risiko,
Jede Bewegung sorgfältig kalkuliert. Aber Evelyn Spuit das sei bereit war. Sei war nicht länger nur die verletzt Frau, die Damien öffentlich bloßgestellt hat. Sei war die Spielerin im Hintergrund, die Schatzfigur, die plötzlich, das ganz Brett diminueren Kant. Geheimnisvoll Schritt die Netzten watchen verliefen, wie in Zeitlupe. Evelyn taucht in Dokument ein, besprach sich heimlich mit Anwälten, sammelt Beweis und bot Stills. Allianzen auf, Neem and Aunt, was hinter der Fassade Gesche. Nach außen blieb sei verletzt, gebrochen, gefangen in der Rolle der Opferfrau. Doch hinter verschlossenen Türen arbeitet sei wie ein Meisterin des Spiels, Jede kleine Bewegung, jetter Kontakt, Jede Information alles war Teil einer größeren Strategie. Sei überprüft Bankintelligen, such nach Fehltritten, nach Schlupflöchern. Matt von Damien war groß, unermesslich, aber nicht unfehlbar. Ein falsch gesetztes Komma, ein übersehenes Dokument unplötzlich wued die Waj kippen. Emotion als Zerisen, heit in der Stills. Ihres Apartments spuet sei gleichzeitig Schmers an Euphorie. Die Erinnerung und die öffentliche Demütigung matcht ihren Plan noch schärfer, noch klarer. Doch sei wusste, das sei vorsichtig sein musst, jetter vorleid Schritt konnte alles zersteren, was sei Bischer aufgebaut hat. Ich darf mich nicht ablenken lassen, flüstert sei sich selbst zu. Nicht von Reich allein. Strategie, geduld. Perfection, unso saß sei Stund Nacht Nacht, iher Gedenken wie präzise Maskinen Work, Jede Emotion kontrolliert, jetter Schritt berechnet, klein Matchvers, gebungen die ersten, kleinen Erfolgstreten bereits ein unerwartet Klausel im Testament, ein Vergessenes Dokument in einer Bank, ein Zuge, der bereit war, iher Version der Uranus zu bestätigen, Evelyn spuet. Why die Waj sich langsam verskab? Nicht nach außen sichtbar, aber in der Tief, unsichtbar für Damien. Jedes Kleinstück macht, das sei zurückerobert, steckt iher Selbstbewusstsein, sei fühlt sich nicht länger wie die verletzt Frau, sondern wie ein Schatzmeisterin, die iher Spiel lies, aber unerbittlich spielt. Inner Monolog, der Stick Evelyn, datcht and Damien, and sein Kuhel Stimm, and das strange Urteil im Gerichtssaal, and Victoria's Triumphier, ins Lächeln, alles wog schwur in ihrem Herzen, doch stat Schmers spuet sei jetzt Klarheit, sei haben mich unterschätzt, murmelt. Sei glauben, ich bin gebrochen, sei denken, das macht nur von eigenen kommt, aber macht kann man zurückholen. Lies, präzise. Unerbittlich, Jedes Szenario, das sei durchspielt, ließ sei stärker werden, Jedes Strategie, die sei plant, schärft iher Denken, iher Entschlossenheit, die sought der Reichwachs, aber nicht wie ein, while das Führer wie ein präzises, gezieltes Instrument. Spannung und Geheimnis Jede Bewegung muss geheim bleiben. Jeder Schritt im verborgenen war ein Spiel mit dem Führer. Evelyn spuet die Spannung in jeder Faser ihres Körpers, sei must warten, beobachten, analysieren, und während sei das tat, entstand ein Gefühl der Ruhe in iher, nicht die Ruhe eines besiegten Menschen, sondern die Ruhe eines Kriegers vor dem finalen Schlag, sei wusst, das Spiel war nicht vorbei, es hat gerade erst begonnen, schließlich sie die Nacht legt sich über Manhattan, doch in Evelyns innerem Brand ein Licht, das heller war als die Dunkelheit. Sei hat die Demütigung überlebt, die Macht iher Gegner und begann, das Spiel selbst zu lenken. Die Welt sah nur die verletzt Frau, niemand. Und das hinter der Fassade die Spielerin saß, die Jede Bewegung von Damien, Jede Entscheidung von Victoria, Jede Unachtsamkeit überwacht und darauf wartet, zu liegen. Und in der Still, allein mit ihren Plänen dacht Evelyn lies, bald word nehm, und mehr über mein Niederlich sprechen, denn dann beginnt mein Macht und dieses Spiel in det nur auf mein Art. Der Tag der war, die Sonne stieg über Manhattan auf, doch der Glanz der Stadt konnt Evelyns Herz nicht beruhigen. Heut war der Tag in dem alles in den Oder beginnen wued, watchen manait voller Geheimnis Strategien stiller Vorbereitung fuha in zu diesem einen Moment.
Jetter Zug Fuhlt sich wie ein Trommelschlag an, Jede Second War geleden mit Spannung, wie vor dem Finalen Act 1 Theaters. Sei stand vor dem Gibeud, in dem die next Gala stattfinden salt diesmal nicht als Opfer, sondern als die Frau, die Regeln des Spiels nu schreiben would. Die Press war bereits da, Kameras, Blitzy, Nugerige Blick. Jetter Erwartet die Fortsit, sung des Skandals, die Fortsit sung der Demütigung. Doch Evelyn war Vorbereitet. Herz pocht nicht vor Angst, sondern vor Entschlossenheit. Sie war nicht mehr die verletzte Frau vom Gerichtssaal. Sie war die Spielerin, die Fäden in der Hand hielt. Der Auftritt als sie den Raum betrat, schien die Zeit einen Moment lang still zu stehen. Jetter Gast, Jetter Anwalt, Jede Kamera alle Augen, waren auf sie gerichtet. Sie trug ein Kleid, schlicht, elegant, mit klaren Linien, die her Präsenz betonten, ohne übertrieben zu wirken. Kein Protzen, kein Unterwürfigkeit, nur pure Kraft, nur pure Kontrolle. Damien Cole stand wie immer am anderen Ende des Saals. Victoria en seiner Zeit, makelos perfekt, her triumphier, ens lächeln bereit, die Bu zu beherrschen. Doch was lag in der Luft, das sei beid nicht wahrnahmen ein Spannung, ein Veränderung, die unsichtbar, aber mächtig war. Evelyn hielt in nie, blickt her, als would sei den ganzen Raum vermissen. Jede Bewegung, jede Haltung, jeder Blick alles war Teil ihres Spiels. Sie wusste, dass her Stund gekommen war. Die Enthüllung langsam trat, sie vor, das Lächeln jetzt selbstbewusst, kontrolliert, unvergleichlich. Sie hab einen Umschlag in die das Ergebnis ihrer Monatlangen, gehemen Arbeit, Dokument Beweis, zu Genossigen, Vertrag, Testament. Alles was Damien und Victoria für sicher gehalten hatten, war jetzt in ihren Händen. Mein Damen und Herren, begann sie mit fester Stimme, die durch den Saal halt, sie alle haben gesehen, wie ich verletzt word, wie mein öffentlichster word, sie haben Damien Cole für unfehlbar gehalten, aber jede Macht hat ihr Schwächen. Die Wort treffen den Raum wie ein Schlag. Die Gäste hielten den Atem an, die Kameras klickten, jeder wollte diesen Moment festhalten. Dann öffnet sie langsam die Dokument. Vertrag, Bankintelligen, Reach, Klosseln, alles klar, unwiderlegbar. Ein Lächeln huscht über ihre Lippen, nicht triumphier, sondern ruhig, kontrolliert. Es ist nicht nur ein Geschichte von Macht und Reichtum, fuhr sie fort. Es ist ein Geschichte von Vorbereitung, von Geduld und von der Fähigkeit, zu erkennen, wann man handeln muss. Reaktionen, der Gegner Damien Cole spuet, wie die Kontrolle im Entglitt. Sein Hand verkrampfen sich, sein Stimme war unruhig, als versucht, die Situation zu kommentieren. Evelyn, das ist nicht wie du, doch Evelyn ließ nicht zu Wort kommen, Jede Pause. Jetter versucht, das Blatt zu wenden, wurde durch ihre ruhige Präsenz neutralisiert. Victoria schluckt, ihr Mien wechselt von Triumph zu Unruhe. Die Spielregeln hatten sich geändert, und sie waren die Gefangenen in Dieses neuen Spiels. Die Gäste flüsterten, manch standen auf, die Press matcht Fotos, Jetter spuet die Matchverschibung. Evelyn war nicht mehr das Opfer. Sie war diejenige, die den Raum kontrolliert. Die inner Ruhe nachdem sie alle Dokument präsentiert hat, legt sie den Umschlag langsam auf den Tisch. Sie atmet tief durch. Kein Triumphschrei, kein Wutens gestikulieren. Nur die ruhige Gewissheit, dass sie Juenen hat nicht durch Zorn, sondern durch Präzision, Strategie und Kontrolle, in ihrem inneren Breit sich ein Gefühl der Gelessen, aus. Die Demütigungen, die Schmerzen, die Tränen alles hat sie zu diesem Moment gefühlt. Sie spuet keinen Hass mehr, keinen Wunsch nach Reich, nur Klarheit, nur Ruhe. Die Press stößt sich auf das
Jeschahen, Doc Evelyn war white weg von ihrem Lamm. Sei wust, das dies nicht das End war, sondern der Beginn eins neuen Kapitals, new Allianzen, new Macht einige Gestreten und sei Herren. Alt bekannt new Verbundit, sei erkannt, das ihr Steck nicht nur in den Dokumenten lag, sondern in der Art, why sei die Menschen beeinflussen, konnte mit Präsenz, mit Intelligenz, mit unerschütterlicher Ruhe, Evelyn spuet, why die Macht langsam auf sei Überging, nicht die Lot Macht von Besitz und Status, sondern die still, unauf, halt same Macht von Kontroll, Wissen und Strategie. Damien und Victoria wären noch immer da, doch ihr Autorität war gebrochen. Jeder Blick, den sei Evelyn zuworfen, war jetzt geprägt von Respekt, Vorsicht und leiser Angst. Emotionell Genugtuung Evelyn dacht und die Langen nicht, die schlaflosen Stunden, die Schmerzen und Tränen, alles hat sich gelohnt, nicht aus Reich, sondern aus der Erkenntnis, dass sei selbst über ihr Leben bestimmen konnt. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände, das sei. Ich bin die Autorin meiner eigenen Geschichte. Jeder Gedank, jede Vorbereitung, jedes klein Risiko hat sei zu diesem Moment geführt. Die Demütigung war vollständig verwandelt worden in Macht, Kontroll und Innersteg. Ein letztes Lächeln die Gala nahm ihren Lauf, doch Evelyn bewegt sich wie eine Frau, die ihr Ziel erreicht hat. Kein Lamm, kein Show, nur still Präsenz. Schritt jedes Lächeln war ein Statement, nicht laut, nicht arrogant, nur vollkommen ruhig, vollkommen souverän. Sei wust, dass dies nicht nur ein Sieg über Damien und Victoria war, sondern ein Sieg über alles, was sei jemals zurückgehalten hat. Angst, Unsicherheit, Zweifel. Schließet sie all sei schließlich den Raum verlass, spuet sei die Blick, die hinter ihr Hergingen. Doch Evelyn ging ohne Haste ohne Eil, in ihrem Inneren herrscht ein Ruhe, die stärker war als jedes Geriusch, jede Kamera, jede Meinung der Welt. Sei wust, dass das Spiel vorbei war auf ihr Weise. Und während die Stadt unter ihr weiter pulsiert, das sei leise, aber bestimmt, die Welt sah nur die Verletzfrau, doch sei word nie vergessen, wer sei wirklich ist, und ich beginn jetzt mein News Leben,